Sekejap Sekejap saya kat record lagi. Okay. Okay, go. Sekejap So, what is forensic accounting? So, forensic accounting is the investigation of fraud or financial manipulation by performing extremely detailed research and analysis of financial information, where the forensic accounting investigations are used in legal proceedings and also for compliance efforts and to prevent crimes. So mostly forensic accounting ni adalah secara umumnya kita boleh cakap accounting yang melibatkan penyiasatan, di mana forensic accounting digunakan untuk para accountant yang bekerja dalam bidang ni untuk buat investigation berkenaan penipuan ataupun mana-mana manipulasi kewangan, ataupun kalau contoh kalau orang tu kalau kita dapat report orang tu ada detect buat penyelewengan, so kita forensic accounting ni lah yang akan buat investigation untuk penyelewengan tersebut. Dan untuk forensic accounting ni kita ada dua. Yang pertama is preparing for litigation. So apa itu litigation? Litigation ni adalah kira macam kita kata legal paperwork ataupun kertas kerja rasmi di mana ia khas untuk mahkamah lah. So it will involve passing out and presenting the economic issues related to a legal case either pending or ongoing. Passing out tu maksudnya kumpul. Kita kumpul, kita sorting out and presenting the economic issue lah. We will analyze the damage incurred by both parties in a legal dispute. And kalau boleh, for the legal dispute, it can also be resolved before trial. Because if the case does escalate to a trial, kita orang as accountant akan terpaksa dipanggil call upon to testify an expert witness. So apa itu expert witness? So kalau contohlah, preparing for litigation ni, contoh dekat mahkamah tu, sebelum contoh kita dah siasat-siasat, tapi benda ni belum naik mahkamah lagi and kita boleh selesaikan sebelum trial tau. Bukan belum naik mahkamah, dah naik mahkamah, tapi kita boleh selesaikan sebelum trial. Maksudnya perbicaraan lah. So contoh kalau boleh selesai sebelum perbicaraan, kira dah okey. Tapi kalau kita kes tu tak selesai lagi sebelum perbicaraan, kita kena testify expert witness. Expert witness ni the forensic accountant may be utilized as an expert witness. So untuk expert witness ni biasanya professional accountant lah yang ada pengetahuan tentang kes tersebut. Diorang akan present all the document yang related to the case, and bila dah present all the document related to the cases, nanti kita akan tunjuk apa result daripada investigation kita. Contoh kalau based on document tu, orang tersebut bersalah ataupun maybe ada sedikit kesalahfahaman, and kita akan betulkan dekat court tu lah. So then we have investigation. So investigation, it will be involving the examining records and account to determine if criminals activity has taken place. It also crimes including theft by employees or employers, identity theft, fraud, money laundering, or falsification of record. So for the civil matters, including seeking out hidden assets in a succession or divorce case. So untuk investigation ni dia banyak lah. Biasanya accountant akan tengok sama ada bila kita menyiasat tu ada crime seperti pencurian ataupun identity theft, maksudnya kita curi identiti, penipuan, money laundering. Money laundering tu macam penyelewengan ataupun yang kita tahu kalau macam dekat cerita movie-movie mak saya tu biasa kalau diorang dah curi duit tu ataupun daripada hasil tu dia macam from corruption lah money laundering ni.
of falsification of records. Falsification of records ni biasa dibuat lah. Kalau tengok banyak kes-kes yang berkenaan falsification of records. So kalau civil matter ni biasanya civil matter ni dia akan bawa ke mahkamah sivil. So iaitu seeking out hidden asset lah untuk divorce case. Divorce case biasanya ni untuk luar negara. Untuk kita, saya tak pasti Malaysia ada ke tak. Okay. Then forensic accounting investigation including 3 steps. So for the first step is discover. So for discover, we'll be finding evidence of financial crime where we will be identifying suspicious transaction and account, as they will also tracking down their source, where the money come from, or like they will check the transaction. Kalau ada sesuatu yang memang tak kena dengan balance sheet dorang ataupun financial performance dorang akan check lah daripada situ. And also we will analyze on determining what was done and how. So kita as a forensic accountant will be determine what crime was committed and how by crunching the numbers. Crunching the numbers ni kita akan balancekan segala transaction and the result, also the account bank, kita akan tengok semua sekali lah. Biasanya forensic accountant akan tengok semua sekali, and bila dah dapat tahu, dah kenal pasti, dan kita akan tahulah crime apa dia buat. Contoh dia buat falsification of record, dia akan tengok lah. Contoh dia tengok record jualan, tak sama macam record terima. Macam kita kan bila dah jual kan kita akan terima revenue, tapi record jualan kita macam maybe terkurang ke atau terlebih, tapi apa yang kita terima tu dia tak balance lah. And then we have last the third step is report, where the laying out the case for authorities. Ini yang saya cakapkan pasal expert witness lah. The expert witness will be record and present their findings to authorities and with a clear and specific evidence. Okay, so where the forensic accounting job setting, we have a four-man place where is the Security Exchange Commission. Then we have other government agencies, general accounting firm, and forensic accounting specialty firm. Mostly untuk forensic accounting job setting ni, boleh cakap untuk ada government agency juga ada. Security Exchange Commission ni adalah tempat seperti contoh macam bank ataupun financial firm, financial institution atau general accounting firm ni macam biasa kita tahulah, KPMG ke, Deloitte ke or anything. And the forensic accounting specialty firm ni, dia adalah firm yang speciality dia adalah forensic accounting. So customer akan pergi kat dorang, kat firm ni untuk minta khidmat forensic accounting lah. Di mana forensic accounting biasa dia akan include 3, forensic accounting, forensic investigation, also forensic audit. So that's all from me. I will pass the floor to the financial criminology to Hana Najiha. Okay, hi. So today I will share about what is financial criminology and who commits this kind of crime and the different example of financial crimes. Okay, so what is financial criminology? Okay, financial criminology is a crime that's specifically committed against property or money, where an individual or criminal organization takes something that belongs to someone else for their own personal benefits. So actually financial crime is one of the pivotal issue yang macam terpenting dalam arena global sekarang, beberapa dekad sekarang ni lah. So it is always a game between the authorities and the criminal. So kerana sebab pihak berkuasa ni dia consistently lah untuk track penjenayah dengan and prevent the financial criminal. Okay, so manakala untuk dia punya penjenayah pula, dia sentiasa develop new tactics untuk sentiasa berada di hadapan daripada pihak berkuasa. So that's why orang kata is a game, is always been a game between the criminal and the authorities. Okay, next. Okay, some of the common types of financial crime nowadays
such as counterfeiting. Counterfeiting ni bermaksud pemalsuan. So contohnya duplication yang menyalahi undang-undang, penipuan seperti tipu pasal duit, kupon ke, debit or credit card. Tapi yang paling penting adalah pemalsuan duit lah. And then next is money laundering. Money laundering adalah orang kata mencuci duit. Okay, sebagai contoh macam dia dapat duit daripada benda yang tak legal, illegal. So dia nak jadikan benda tu legal, dia salurkan benda tu pada bisnes. Sebagai contoh, saya jual dada. Saya jual dada. Dan kalau saya jual dada, saya dapat duit yang haram. And then duit tu kalau saya nak jadikan dia legal, saya buat bisnes. Contoh saya ada kedai bunga. And then duit tu saya salurkan dekat kedai bunga, sebab kedai bunga tu dia akan jadi apa, a lot of cash transaction. So benda tu akan dapat tutup lah segala jenayah yang saya buat. Okay. And then fraud. Fraud macam biasalah, penipuan. So is use of intentional deception for monetary ataupun keperluan peribadi sendiri. Dia buat macam false statement ke, mispresentation ataupun deceitful conduct. Okay, next bribery and corruption. Bribery corruption adalah rasuah. Dia buat sogokan yang menyalahi undang-undang untuk dia dapat advantage untuk diri dia sendiri, tetapi dengan cara yang salah lah. Sebab rasuah kan, kita disogok orang atas lah. Okay, and then tax evasion. Tax evasion ni maksudnya pengelakan cukai. Okay, contoh dia tak laporkan ataupun dia kurang laporkan pendapatan dia pada pihak berkuasa, pihak cukai lah, berkuasa cukai. So sebagai contoh dia buat transaction tapi secara tunai, tak ada receipt, tak ada bukti. So maknanya benda tu nak mengelakkan daripada dia ada bukti lah transaction tu berlaku. And then sebenarnya dia akan misreporting personal expenses untuk dia mengelak daripada bayar cukai yang berlebihan lah. And next is embezzlement. Embezzlement ni maksud dia penyelewengan. So contoh dia create bill and receipt untuk sesuatu event ataupun activities yang tak akan berlaku. So maknanya tapi duit tu dia gunakan untuk personal expenses dia. Macam tu lah. And then for forgery ni adalah pemalsuan juga. Forgery adalah contoh kalau kita buat pemalsuan signature, tanda tangan. Tapi most common of type of forgery ni adalah buat pemalsuan dokumen. Okay, next. Okay, so who do you think that can perform this kind of crime? Okay, so it can be performed by well-respected individuals embedded in our society. So who perform that crime from the comfort of their own home or office. So diorang boleh buat benda ni secara secara mudah lah di office ataupun di rumah. And then to analyze who can perform this kind of crime. So kita dah bahagikan kepada kategori. Okay, next beberapa kategori. First is employees. Okay, employees, financial crime can be committed by employees within the companies because they have an access to the system and also understand the controls in place to avoid detections. So at that time of stealing funds or intellectual property which can be used by them or other criminals. Okay, so maknanya employees ni yang paling dekat lah yang boleh buat benda ni sebab diorang ada access and diorang pun tahu segala orang kata cara lah untuk access sistem dekat dalam company itu sendiri. Alright, next. Okay, next is business leaders. Okay, business leaders is involved the senior executive and also in order to inflate, manipulating and misreporting financial data and misrepresent a company's true of financial position. Sebab business leader ni dia orang atas, so benda ni akan jadi lebih mudah untuk dia orang manipulate semua benda ataupun misrepresent about the company's true of financial position. So benda ni amat mudah lah untuk dia orang. So benda ni kerap berlaku sebab dia orang ada jawatan. Okay, next. Okay, next is corrupt heads of state. Okay, corrupt heads of state use their position of power and authority to lead the country coffer. Okay, maknanya orang yang lebih besar lah, orang yang orang kata politik orang kata. Okay, so dia boleh ambil duit negara contoh lah kan, sebab dia ada
dia ada corrupts dekat head of state ni. So maknanya dia can loot the country coffer. Okay, next. Okay, next is organized criminal. Okay, organized criminal is when a large scale of financial crime across different types of including terrorist financial, and also it is used to fund their illicit operation. So benda ni lah yang akan, so dengan duit ni diorang akan mengoperasikan diorang punya gejala haram ni, organized criminal. Okay, next is external fraudster colluding. Next, external fraudster colluding with employees. Ni maksudnya orang luar yang bersekongkol dengan pekerja kat dalam company tu sendiri untuk buat benda ni, untuk buat penipuan ni. So it is a type of financial crime where external fraudster are colluding with an employee, and also it considering it has inside information. So benda ni bila dia bersekongkol, maknanya dia memudahkan to achieve bigger and better result dan menyenangkan lagi diorang. So bila bersekongkol dengan orang luar, mudahlah untuk orang luar dapat information daripada pekerja yang sendiri kerja dalam tu. Okay, next. Okay, so that's all for the financial criminology. So for the question, so saya tak ada jumpa, saya dah cari tapi saya tak jumpa untuk financial criminology untuk partial question. So saya search dekat Google. So what role does technology play in managing financial crime risk? Okay, the answer is technology tools can give organizations a more holistic view of their data, highlight potential areas of risk, and allow them to be more focused or targeted in their efforts to combat financial crimes. Advanced analytics may help companies be more predictive and in identifying trends and patterns indicative of financial crime risks that are not otherwise easily discernible. Overall, the emphasis today is on prevention or early detection, leveraging technology and analytics to proactively identify issues or potential issues before they take into account business. Maknanya teknologi juga kena memainkan peranan yang penting lah, sebab benda ni dah berleluasa, semakin menjadi, jadi sebelum benda ni makin teruk, so teknologi kenalah kena upgrade lah untuk mencegah daripada benda ni berlaku. Okay, next I will pass to Shakira. Okay. So for the question 2, I took from ACCA question for C, December 2012. You are a manager in Beck & Co, an audit firm. Your firm performs the audit of Jarvis Co, a company which installs Windows. So Jarvis Co uses sales representatives to make direct sales to customer. So the sales representative earn a small salary and also earn sales commission of 20% of the sales they generate. So Jarvisco sales manager has discovered that one of the sales representatives has been operating a fraud. So in which he was submitting false claims for sales commission based of non-existent sales. The sales representative started to work at Jarvisco in January 2012. The forensic investigation department of your firm has been engaged to quantify the amount of fraud. So the required answer, recommend the procedure that should be used in forensic investigation to quantify the amount of the fraud. Obtain, so for 4 marks, saya bagi satu jawapan lebih sebab macam contoh kalau korang nak pilih jawab tu, korang boleh pilih lah mana yang korang nak jawab nanti. So first, obtain all of the claims for sales commission submitted by the sales representative since January 2012 and total the amount of these claims. Kemudian the accountant will reconcile the sale per sales commission claims to the sales ledger contract account. And after agree all sales per the sales commission claims to customer sign orders and to other supporting documentation confirming that Windows installation took place. For example, customer sign agreement of the work carried out. So the accountant will obtain external confirmation
from customers of the amount they paid for the work carried out. So the audit after all these procedure, then the audit will be performing analytical procedures to compare the weekly or monthly sales generated by the sales representative committing the fraud to other sales representative. So that's all. So thank you. Any question from the floor? Okay, thank you so much, this team. Any question from the floor? One bonus slot, one question. Nak tanya, Okay, Okay. boleh dengar tak? Boleh. Okay, boleh. Saya ni kan sekarang teknologi macam makin meluas, lepas tu tambah-tambah dengan virus outbreak kan, COVID kan. So adakah macam lagi senang untuk commit forensic accounting ni dalam company? Sebab kalau dua faktor tu, COVID dengan teknologi. Faham tak soalan? Faham. So untuk forensic accounting, part saya lah kan. So kalau untuk forensic accounting lagi senang sebab zaman sekarang ni most of the company akan guna sistem. So bila guna sistem ni kita akan dapat tengok dengan lebih jelas lah daripada teknologi tu sendiri kan. Kadang-kadang kan fraud pun boleh jadi dekat teknologi kan. Contoh kalau macam diorang dah hack dulu ke atau anything kan. Tapi kita ada database. So bila ada database tu kita akan tengok daripada database tu sendiri macam mana transaction tu berlaku lah. Dari contoh kalau macam ada sales ke ataupun contoh dia manipulate sales order tu ke ataupun apa, kita akan dapat tengok daripada history yang sebelum tu tau. So kita maybe dah, so biasa kalau forensic accounting ni biasa dia akan detect macam ni dah lain daripada yang sebelum yang selalu kita buat, kenapa yang tu. So bila dah jumpa the kenapa tu, diorang akan cakap lah, tak, tapi sebab dia sama je, tak ada apa-apa pun yang berubah untuk result. Bila ubah sales order tu, dia just macam maybe akan lagi memudaratkan ke ataupun unbeneficial lah benda tu. So diorang akan detect siapa yang bertanggungjawab. Since teknologi sekarang kan memang mudah untuk boleh orang kata orang nak tukar-tukar kan. Tapi biasanya untuk company diorang akan ada database, also diorang akan ada backup lah. So bila dah ada backup, diorang akan tengok betul-betul lah, diorang akan check. So menjawab tak soalan? Tak jawab. Menjawab. Okay. Thank you. Welcome. So soalan Mar tadi dia kata staff yang buat investigation on any financial crime atau financial fraudulent yang dibuat inside the company, is it? Maksud person yang akan PIC yang akan buat investigation ke? Is it easy to do the investigation in a company during COVID-19? Oh, sebab audit financial forensic accounting ni ialah orang. Is contohnya dekat internal audit ke, dia akan buat investigation on any financial crime, fraudulent financial statement, any financial punya issue, dia akan korek dan kaji sehingga dia dapat solution lah, sehingga dia dapat jawapan daripada dia punya investigation tu. Normally yang buat investigation ni kalau dekat bank dan company-company yang besar, dia ada bahagian investigation unit. Normally they are part of audit, internal audit department, ataupun dia ada unit investigation. Tapi kita tak ada specialize on financial investigation sahaja. Dia boleh jadi operation investigation. Dia tak specialize lah. Jarang company kat Malaysia ni dia specialize on financial, sebab financial ni tak adalah banyak issue on daily or monthly basis. Dia biasanya buat sekali
financial fraud tu. Dia buat setahun sekali benda-benda yang penting-penting. Yang kecil-kecil tu kita tak consider sebagai fraud lah. Dia based on kita punya materiality level. Kalau yang kecil-kecil tu lupa nak record, nak record stationery ke contohnya, itu tu bukan fraud. Dia yang besar-besar ni, yang dia ada intention untuk mengubah angka-angka dalam financial statement atau financial report tu. Okey, musim-musim COVID ni senang tak audit and investigation team membuat investigation untuk any case yang mereka rasa perlu di-investigate. Macam tu ke soalan dia lebih kurang tadi? Betul-betul. Okay. So Siti kata zaman sekarang ni semua menggunakan teknologi untuk buat investigation. Okay. Betul lah sebab zaman sekarang ni semua orang guna sistem and then you boleh investigate melalui sistem and banyak cara yang you boleh investigate during by using the technology ni. Sebab orang buat investigation sekarang ni banyak on digital juga, digital punya fraud juga. Maksudnya dia macam kadang-kadang tu ada certain software dia boleh upload dokumen dalam tu. So you boleh check dokumen tu sama ada dokumen tipu ataupun dokumen original yang telah di-scan. Okay. Itu jawapan Mar. Okay. A question from the floor? Satu Sir. Syafiq Reza. Alright. Okay. So saya ada soalan pasal tax evasion. Okay, so apa yang saya faham ni, tax evasion ni dia avoid to paying tax to the authorities for deducting for paying the obligation from the companies. Tapi kalau if individual didn't pay the tax, is it considered as a tax evasion only? Biasa teks ni cukai pendapatan kan? Ya. So biasa macam selalu kalau kita tengok sama je. Tapi biasanya untuk company besar diorang forensic accounting akan terlibat lah. Tapi macam kita pernah belajar dulu kalau time audit kan, tax kan nanti dia akan check kan. Kalau orang tu tak bayar ke, dia orang akan call, lepas tu akan cari kan. Sebab nanti tax ni biasa dia dah ada dalam, macam tadilah cakap macam sistem. So nanti tax yang accounting yang bekerja untuk tax ni dia orang akan detect. So rasanya sama je. So forensic accounting ni dia akan terlibat dekat dalam tax tu juga. Sebab dia adalah government agency. So dia orang akan ada lah benda tu. Betul kan soalan tadi? Macam tu kan? Ya, sama. Alright, thank you. Okay, sama. Okay, remember kita ada 3 ya. Kita ada, saya tak sure ni subject tax lah. Kita ada tax evasion, kita ada tax avoidance, and then kita ada tax planning. So tiga-tiga ni dia ada different example. Yang tadi cerita pasal tax evasion kan, illegal. You tipu terus macam tu. Kalau avoidance ni, you cuba mengelak benda tu betul tapi you elak-elak. Ataupun tax planning ni memang you buat proper tax planning every year lah. So soalan tadi tax evasion, something illegal untuk kita kurangkan tax. Maksudnya terus tipu, buat penipuan terus. Maksudnya revenue tu contohnya kalau you tak nak bayar cukai, you terus buang revenue tu. Ataupun you tukar, you buat satu penipuan lah untuk membolehkan you punya chargeable income tu kurang. And then bila chargeable income tu kurang, and then you kurang bayar cukai. Itu ke soalan Syafiq Reza tadi, tax evasion ya. Something yang illegal activity yang you buat untuk kurangkan tax. Betul ke?
Difference between tax planning, tax avoidance, and tax evasion. Hopefully boleh jawab soalan tadi lah. Yang tak betul ialah tax avoid. You nak avoid tax. You nak elak tax. Dia lain sikit di situ. You nak elak dengan you nak avoid. Okey, jom sambung. So saya ada satu soalan. Okey. Saya nak Siapa tanya ni? Syarul. Apa yang perkara yang membuatkan orang tu tertarik untuk menjadi forensic accounting? Contoh macam gaji ke? Ada perbezaan gaji dengan accounting biasa ke? Ada juga itu chat. Kenapa orang nak cari forensic accounting? So saya cari dekat MBA accounting. Mostly untuk orang nak jadi forensic accounting ni, dia suka pekerjaan yang analitik. Diorang suka kepada mengkaji. Also diorang suka macam terlibat dengan internal lah. Lebih terlibat kepada dalaman. Diorang tak suka macam terlalu besar sangat ke kan. Tapi kalau macam investigation ni, mesti orang tu jenis yang curious nak tahu semua benda kan. Contoh macam dia dah buat siasat kan. Dia nak tahu ni kan. So biasa orang tertarik tu. Tapi kalau dari segi gaji, setiap firm macam lain-lain tau. Kalau tengok hari tu saya tengok macam ada firm tu dia offer sampai 3.5k. Ada yang offer macam atas lagi. So setiap firm tu dia ada tetapkan dia orang punya range tu lain-lain lah. So sebenarnya forensic accounting ni mostly kepada yang minat lah. Contoh kalau korang lagi minat, contoh nak minat, kalau macam feeling macam nak jadi macam kita nak cari fraud ke, skandal-skandal besar ke, korang suka nak siasat benda macam tu kan. Tu best. Kira macam korang boleh macam join and also cari pengalaman, experience. So benda tu best lah. So kalau korang tak minat benda tu tapi korang masuk benda tu jadi susah. Nanti korang jadi macam, leceh benda ni, nak kena buat, nak kena siasat, nak kena check satu-satu. Benda yang korang tak suka buat, lepas tu korang nak kena check satu-satu, nak siasat balik, nak tengok sistem lah, nak tanya, nak tu. So adik-adik leceh kat situ lah. So first of all, interest. Second, biasanya salary akan depends on the firm. And kalau macam rasanya tu je lah. Dua tu je. Saya tahu dekat. Soalan yang interesting question lah untuk soalan Syarul tadi. Kenapa you nak masuk investigation unit? Dekat sini under accounting umbrella kita ada financial accounting. Boleh nampak kan saya punya slide tak? Saya share. Okay, so under accounting kita ada banyak cabang ya. Satu memang you punya minat. You nak minat buat apa? Okay. Kita ada financial accounting, finance department yang biasa-biasa memang kita buat full set of account tu. Kalau you suka buat full set of account, you buat full set of account. Kalau you suka buat costing, you duduk kat kilang, you nak kira berapa harga produk ke, berapa cost untuk satu kereta ke, you suka mengkaji cost ni, you masuk management accounting. Kalau you suka kira-kira cukai, you masuk tax. Treasury. Kalau you masuk ke kira-kira duit, buat loan bank, suku, you nak buat, you suka bermain dengan duit, you masuk treasury department. Kalau you suka buat risk, you masuk risk. And then ada internal audit, ada external audit. Kalau you suka IT, you nak buat accounting software, you masuk accounting information system. Kalau you suka buat analysis, you jadi finance analyst. Kalau you suka buat project, you masuk project management dan banyak lagi. So bidang accounting ni dia banyak, dia punya sub bidang dia. So for those yang audit and investigation ni, saya ada seorang kawan ni, dia memang bahagian audit and investigation. Tapi dia mostly banyak kerja dekat bank. So dia memang bahagian tu. Cuma dia bahagian audit and investigation general. Dia bukan specialized on accounting.
Dia buat selagi ada audit and investigation unit. Bank biasanya memang ada unit di bank. Sebab dia banyak bagi loan dekat company, and then bila orang tu tak boleh, contohnya orang tu tak mampu bayar loan yang 300 juta ke 1 juta, 2 juta, 20 juta, 30 juta company-company besar ni, bila tak mampu bayar akan affect bank. So dia akan buat investigation, dia akan cari balik orang yang buat loan tu. Itu contohnya. Kalau company-company besar, biasanya investigation ni dia under internal audit department. Kalau external auditor, Big Four tu semua adalah dia punya investigation. Yang ni biasanya kalau untuk accounting ni, yang tu adalah bahagian-bahagian accounting yang sangat mencabar lah berbanding yang lain tu, berbanding yang buat full set of account, buat costing untuk kilang ke. Jadi finance analyst, finance ni pun mencabar juga sebab you nak cari you punya financial information tu sangat-sangat useful kepada users. So satu minat. Yang kedua gaji. Gaji sekarang ni it's not about money lah saya rasa. Apa-apa kerja pun gaji tu you boleh dapat banyak. It depends on you sahaja. Biasa fresh grad ni normal lah. Fresh grad memang normal gaji sikit. Tapi bila you dah ada experience, you boleh demand. Dekat mana you pergi, department mana you masuk je, you boleh demand. Tak kisah gaji. Zaman sekarang ni gaji open. You boleh request. You boleh minta and then you boleh demand kalau you dah ada expertise. Sometimes you buat financial accounting pun you boleh dapat gaji banyak. Sometimes you buat treasury pun you boleh dapat gaji banyak. Bebas. Okay, so gaji tu semua position pun boleh bagi gaji tinggi dekat you. Macam you bargain masa interview lah. Okay, yang saya faham audit and investigation gaji dia lebih kurang je dengan orang lain. Dengan unit-unit yang lain. Okay. Saya seronok. Mungkin saya boleh panggil saya punya kawan tu untuk bagi dia punya on audit and investigation 2 jam. Tapi selepas raya lah. Kita punya week 12, saya lupa dah week bila ni. Week 12 ni. Nanti saya check balik week 12 itu bila. Kalau nak panggil dia bulan puasa ni taklah rasanya. Okay, soalan lain. Minat tengok minat you. You suka minat kat mana? Kalau you suka minat jadi artis, you jadi artis. Okay, siapa nama? Kalau you suka masuk big stage, you pergi masuk big stage. Siapa nama tadi? Gini. Okay. Saya soalan, apa perbezaan dari forensic accountant dengan CPA? Apa perbezaan dia? CPA? CPA apa? Certified Public Accountant? CPA Australia ke? CPA Australia ke apa? CPA Malaysia ni? MICPA ke? CPA Malaysia. Certified Public Accountant kan? Certified Public Accountant kalau Malaysia ni kan? Apa beza forensic accounting dengan CPA? Okey, cuba jawab. Forensic accounting kan? Tapi kan sir, bukan kalau nak jadi forensic accounting kena jadi CPA dulu. Betul. CPA Malaysia ke, CPA Australia ke, CPA mana ni? Malaysia ada CPA Malaysia kan? So either one, okay. Cuba jawab, Siti. Hannah? So bukan kalau kita nak jadi forensic accountant, kita kena obtain CPA tu dulu. So dia ada difference ke? Tak payah, you ada degree accounting pun you dah boleh jadi investigator. Bachelor of Accounting tu dah boleh jadi apa-apa pun. Tak perlu professional paper pun. CPA tu semua professional certificate. CPA, ACCA, MICPA, CMA semua tu professional certificate. Itu bonus. You nak jadi investigator, you Bachelor of Human Resource pun boleh. Bachelor of IT pun boleh. Apa-apa bachelor pun boleh. Tapi kalau financial, Bachelor of Accountancy lah. Kalau you nak jadi General Audit and Investigation Department tu, it can be any degree. Engineering pun boleh. Tapi you kena audit bahagian engineering lah.
Kalau Petronas, tak silap saya yang kawan saya yang masuk audit investigation tu, bila dia masuk Petronas, contohnya internal audit department Petronas tu ada 100 orang. 100 tu mungkin saya tak pasti, ada sebahagian majoriti bachelor accounting lah. Tapi ada juga bachelor engineering, bachelor human resource, sebab nanti dia nak investigate top bahagian-bahagian area-area HR, area-area engineering tu. Bila masuk you kilang, you kena buat audit and investigation untuk operation side. So dia kena orang operation lah, bukan orang-orang accounting. So dia boleh jadi apa-apa bidang. So yang CPA, CPA Australia, CPA Malaysia, MICPA itu, CGMA, semua tu itu ada professional certificate. Itu adalah you punya bonus. Added value dia. Bachelor accounting tu is a basic, kat mana-mana you nak pergi pun you bawa Bachelor of Accountancy you. So for those yang tak nak sambung professional certificate, tak ada masalah. You boleh guna you punya Bachelor of Accountancy tu untuk apply apa-apa kerja sekalipun. Okay. Saya ada satu soalan. Naili. Sabrina, Sir Sabrina. Line saya Sabrina. Oh, Sabrina. Okay. Soalan saya ialah, other than accounting firms kan, what kind of business ataupun entity yang normally required this kind of service, iaitu forensic accounting punya service? Selain daripada audit firm. Okay. So untuk saya Sabrina, saya pada audit firm. Untuk forensic accounting biasa dekat insurance company, banks macam saya dah cakap tadi, lepas tu polis, lepas tu government agency, sama dengan public accounting firm tu pun sama. Cuma insurance company yang tu yang lain lah. Insurance memang ada, lepas tu polis, macam tu pun antara government agency juga kan. So kalau polis ke apa semua tu ada je lah. Okay. Selain daripada audit firm, company-company besar. Okay, normal Petronas, Samgabi, TNB, DRB Highcom tak sangat. Felda ke FGV ke, company-company besar. Dia ada. Kadang-kadang dia ada audit and investigation unit. Bank surely akan ada. Pasti ada. Lepas tu SPRM, LHDN, rasuah-rasuah tu SPRM lah kan. LHDN memang ada. Lepas tu apa lagi yang investigation ni? Government agency lah, government agency. Saya ingat dua ni yang pentingnya, SPRM dengan LHDN. Polis ada. That's why Bachelor of Accounting ni you boleh jadi inspector polis. Boleh. Ada. Kawan saya ada seorang tu yang zaman-zaman kita belajar dulu kan. Contohnya you ada Bachelor Accounting, you ada 30 orang, terselitlah seorang jadi inspector polis. Ada. Dekat UITM, dia ada Master of Forensic and Financial Criminology. You boleh apply untuk dapatkan master tu. Master tu tak perlu Bachelor of Accountancy pun. It can be any bachelor you boleh join yang tu. Sebab dia basic dia bukan accounting. Dia investigation. You boleh apply yang tu. Kalau you tak suka ambil, kalau you berminat dengan audit and investigation tu. So dia boleh jadi banyak tempat yang you boleh apply. Okay, investment bank saya tak sure. Ingat bank ada dua, investment bank dengan bank biasa. Ada dua, investment bank dia banyak kepada investment. You nak issue share baru, dia panggil apa kalau yang nak masuk bursa Malaysia tu, yang first time nak masuk bursa Malaysia tu, you kena launch you punya share, lupa dah. Share buyback ke, you nak jual share company tu, semua investment bank. Okay, bank biasa tak buat. Bank biasa buat simpan duit, keluar duit, bagi loan, biasanya yang tu sahaja. Okay, soalan lain? Saya, Sir. Saya ada soalan. Soalan saya berbunyi macam ni, Sir. Oh, Fatih. macam mana bunyi dia? Berbunyi dia macam ni.
Perlu Macam ke? mana? Bunyi dia macam mana? Berbunyi macam ni saya nak tanya. Bunyi dia macam mana tu? Okay. Perlu ke? Macam tu bunyi dia? Okay. Ada kau tanya soalan ni berbunyi apa? Tak. Okay sir. Soalan saya berbunyi macam ni sir. Perlu ke Soalan satu saya- company sir? Soalan saya ialah, Okey lah. berbunyi tu macam mana? Soalan saya tu ialah perlu ke satu company tu dia buat forensic accounting? Sebab kalau yang saya faham lah, ada sesetengah company ni dia macam ada yang tak buat macam tu. Okay, perlu ke sebuah company ada forensik? Betul. Okay. Cuba ni, Shakira. Kalau nak kata perlu tu, tapi forensic accounting ni biasa dia termasuk dalam internal auditing. So kalau setiap company tu dia akan buat internal auditing, kat situ dah ada ciri-ciri sikit forensic audit kan. So rasanya cuma forensic audit ni maybe kalau case tu besar-besar betul lah. Contoh macam skandal YMDB tu kan. Yang contoh kan. Yang tu panggil forensic auditing lah. Tapi kalau macam company biasa-biasa ni, korang akan buat internal auditing. And also korang akan ada external auditing juga. So dari situ dah boleh detect kalau ada fraud ke, ada apa-apa. So rasanya antara dua-dua both internal external tu dah include sekali investigation untuk fraud ke ataupun falsification ke, semua dah ada kat situ sekali. So I don't think forensic accounting ni macam perlu untuk company yang biasa-biasa lah. Kalau company yang contoh memang betul-betul mega ataupun tu macam tadi saya ada cakap memang dia akan buat setiap tahun tu memang akan buat sekalian se. So macam tu ada akan buat sekali. Terus semua sekali macam tu. Jawab tak? Okay. Dia kira department Okay, audit dah memadai lah. Okay. Fatin, kalau biasanya lah kan, kalau based on experience-nya, biasanya company besar ada. Kalau bukan di public listed company, macam NASA company, NASA group, dia bukan public listed company. Dia company senang berhad, tapi dia besar. Okay, dia pun ada internal audit. Kalau you nak cerita pasal forensik, purely forensik tak banyak kat Malaysia. Tapi kalau you cerita pasal internal audit department, banyak. Internal audit department, kata Shakira tadi, dia merangkumi semua. Cuma company tu kadang-kadang tak ada case. So dia akan investigate. Kerja orang internal auditor dengan external auditor ni, dia adalah investigate lah. Tapi dia bukan investigate specifically for forensic accounting. Dia investigate semua transaction, cash inflow, cash outflow, documentation, semua dia investigate. So kalau perlu, yes, company-company yang besar memang perlu, memang ada internal audit department dia. Okay, soalan lain? Ada siapa nak tanya tadi? Saya sir. 3 kali dah dia tunggu sir. Sir, saya punya soalan. Asrul. Macam mana forensic accountant ni kan, dia investigate macam inventory dengan receivable. Kan saya cakap tadi, kebanyakannya investigate operation kan. Itulah soalan saya. You nak investigate stock ataupun trade receivable, penghutang you. You nak buat audit kan? Okay. Macam mana apa jawapan dia? Dia nak audit stock. Dia nak audit you punya trade receivable. Kalau macam saya mention awal-awal tadi, forensic accounting dia akan check lah macam mana inventory dengan receivable korang interact. Maksudnya dia akan tengok balance sheet lah biasanya dengan transaction. So dia sepatutnya akan rise dengan fall dia patutnya sama. Kalau contoh inventory kau keluar banyak tapi receivable kau sikit, kau dah pergi mana tu? Yang biasanya inventory yang banyak yang keluar tu inventory yang banyak yang keluar tu
kiranya maybe ada orang dah ambil ke kan, ataupun employees ke, termasuk dalam yang kategori-kategori yang Kak Hana dah cakap tadi. So forensic accountant akan check lah, sepatutnya dia akan balance. Tapi kalau dia tak balance, so something wrong somewhere lah. Macam tu. Okay, untuk inventory dengan trade receivable ni, this one normal sahaja. Normal sahaja dia punya audit dan investigation dia. Dia check je dia punya sistem, accounting software dia, tengok stok masuk, stok keluar, dia buat stock take setiap bulan, dia buat stock take, ada tak barang kurang atau barang lebih, and then dia tally dengan aging, trade receivable aging. Lepas tu dia tengoklah ada tak penambahan ke pengurangan apa, lepas tu dia akan checking invoice yang kita keluarkan, di invoice, credit note yang kita keluarkan, debit note yang kita isukan, semua dia check lah. Basically dia akan check on documentation, on document, dan juga kalau stok dia akan buat stock take. Biasanya yang ni orang accounting yang akan buat lah untuk inventory dengan trade receivable tu. Itu is a part of audit biasa. Normal annual audit by external auditor. Kalau internal audit pun itu normal punya transaction lah, trade payable, trade receivable, itu accounting audit. Okay, nombor 8 soalan. Mar, Syafir Reza, Syarul, Dini, Sabrina, Fatin, Asrul. Ada lagi? Saya tutup. Dah tak ada soalan. Soalan ditutup, sir. Proceed next presentation. Okay, you punya markah. Okay, next presentation. Dah share belum? You punya markah slide kali ni biasa-biasa slide you. Okay, so Mas Hidayu bagi 4. You punya presentation ni Q&A tu macam banyak lah. Hari ni kita ada 7 Q&A, so I bagi 4.5. Yang ni sebab Q&A session tu ada 7 orang menanya soalan, so dia jadi macam very good discussion lah. So yang tu 4.5 sebab jawapan-jawapan you tu sama dengan jawapan saya. Apa yang ada dalam minda saya ni sama macam apa yang you explain tu. Okay, so 4.5. Tambah lagi 0.5 saya. Sebab you punya slide presentation tu biasa, tak bom. Okay, you punya presentation tu dah okay sebab Q&A session ni. Cuma you slide you tak berapa okay. Biasa-biasa punya slide kami tu. Maksudnya 4 markah punya 4/5. Dia kalau 9 tu dia cemerlang. Bila saya nak bagi 9 tu, saya kena jadi macam Ajai lah. Ajai ataupun Syafinas. Okay. Okay, jom kita sambung lagi. 9 tu markah yang paling tinggi lah yang saya boleh bagi. So far ada 8.5. Jom Izzah dengan Naili, our last presentation for today. Next week kita akan habis kita punya round 3. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. So kelas kita hari Selasa malam untuk 2 presentation ni. Okay, jom. Assalamualaikum and good evening to Sir Armizi and our fellow friends. Today our group will present extensible business reporting language. Our group consists of 2 members, which is me, myself, Naili Atila, and Izzah Sabrina. Next slide is a brief view at what we will discuss on extensible business reporting language. So firstly, we will discuss about definition. Second, history of Sbrl, how it works, advantages and disadvantages. Fifth, comparison, 6 Sbrl in Malaysia, and lastly, the past year paper question. Next is a definition of Sbrl. Sbrl is a standardized computer language that business use to send information back and forth. This language has an XML base and allow expression of semantic meanings. This is particularly helps in the business world. Sbrl let reporting information move between organizations rapidly, accurately, and digitally. And it also provide major benefit in the business
It provide measurable benefit in preparation, analysis, and communication of business information. It also offers cost saving, greater efficiency, and improved accuracy and reliability to all those involved in supplying or using financial data. In a nutshell, Sbrl is a computer coding language commonly used in business to transfer file, data, and communication from one company to another. So moving on to the next slide is about the history of Sbrl. As you can see here, Sbrl started on April 2008 when Charles Hoffman began to investigate the possible use of SML for financial reporting. He began with developing prototypes of financial statement and audit schedule using XML. On December 1998, the prototype developed by the Charlie Hoffman and Mark Jewett has completed on January 1999, the prototype was presented to American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) and they convinced them that XML was important to accounting profession. AICPA requested for a business plan, and the business plan that was codenamed as FRML was completed on June 1999. Next. On July 1999, BOD of ICPA determined to find the XFRML effect, while on August 1999, 12 companies such as Deloitte and Microsoft joined the effort along with AICPA as member of the XFRML steering committee, and ICPA began to implement the business plan at the end of August 1999. Next slide. Okay. The prototype that was begun on July 1999, completed on October 1999, and financial statement of 10 companies were created to further test of the concept. And on April 2000, the name of organization was officially changed to Sbrl from XFRML. And the next 3 months, July 2000, Sbrl committee announced the on-time release of the first specification to US companies. And lastly, on June 2001, Sbrl for General Ledger Taxonomy was released, and on July 2000, Microsoft, PwC, and NASDAQ launched the Sbrl pilot project. On the next slide, I will present on how Sbrl works. Sbrl makes the data readable with the help of 2 documents, taxonomy and instant document. Taxonomy defines the element and their relationship based on the regulatory requirements. Using the taxonomy prescribed by the regulators, companies need to map their reports and generate a valid Sbrl instance document. The process of mapping means matching the concept as reported by the company to the corresponding element in the taxonomy. In addition to assigning Sbrl tag from taxonomy, information like unit of measurement, period of data, scale of reporting needs to be included in the instance document. For the next slide, it shows that the step of converting financial statement to Sbrl formatted financial statement. Step 1, accountants takes company's financial statement and use tagging to assign financial statement item to various taxonomies, classification of financial items. And step 2, once the tagging process is complete, the instant document is generated, which is financial data in XML format. XML formatted data is tagged financial information, but it is not readable. And the third step, the instant document is transformed to readable financial data by the general public through Sbrl software. This process transform the instant document into a human readable format. Okay, thank you, Lily. Now I will move on with the advantages and disadvantages when executing Sbrl. The first advantage that can be earned by a firm is on its data collection and reporting. What is meant here is that by using Sbrl, companies and other producers of financial data and business reports can automate the process of data collection. Sebagai contoh, data of a firm dari division lain-lain with different accounting system boleh dikumpul dengan laju, lebih jimat dan efisien
bila mana sumber maklumat tu tukar kepada SBRL ni. The next advantage are that Sbrl is more economical in the long run. Bila mana satu company tu nak prepare and filekan financial statement dengan SSM, dia merangkumi beberapa processes yang mana susah and akan makan cost. Oleh sebab tu, Sbrl filing ni provide scalability, reduction in total cost, ensure quick and error-free reporting untuk company yang guna servis Sbrl ni. Third one, Sbrl filing also reduce the need for manual entries. Secara logiknya, manual entries are a time-consuming process and is an error-prone. Therefore, with executing Sbrl filings, it reduces the need for manual entries, meaning more time can be spent on data analysis. And lastly is that Sbrl filing provides firm with efficient streamlined process. Accountants of a firm is believed to deal with a lot of numbers, and more audits can be intimidating if a firm doesn't have an efficient process. Hence, Sbrl reporting solutions offer a centralized way of working where any of all changes performed in one document can be instantaneously reflected in other documents, making it more accurate and streamlined. Moving to its disadvantages, the main and largest disadvantage is cost. Some experts say that over time, Sbrl could lead to up to 25% decrease in reporting costs, while some companies may find it difficult to justify the initial costs unless a company has an automated tagging process. Tagging Sbrl data consumes hours of labor that increases the cost associated with using the language. Second is company transparency in regard of financial transparency. This is because Sbrl takes away a company's ability to hide its financial tricks in the books. Walaupun Sbrl designs make filing financial information ni lebih mudah, jimat dan laju, tapi investors still boleh cari info dengan lebih mendalam dan teliti untuk tentukan ketepatan data yang direport oleh company tu. Third one is inexperienced users. Tak semua company guna Sbrl sistem ni. Oleh itu, tak semua accountant familiar dengan penggunaan Sbrl. Combining the Sbrl complexity with the inexperienced users or accountants may lead to increases the opportunity for errors that will also lead to a lack of confidence in the system and by investors. Disebabkan oleh inexperienced users ni, company tends untuk tak guna servis Sbrl di mana it leads to increased cost and defeats the cost cutting, iaitu pengurangan kos bila guna Sbrl. Last is security, because Sbrl data remains available at all times, thus requires more security to maintain its integrity. These stricter security requirements not only affect security breaches initiated outside of the company's database, but security breaches from within the company as well. More accurate data makes Sbrl a great tool. However, the data must remain secure. Ini kerana kalau data breach ni berlaku, investors atau pelabur kepada satu syarikat tu akan dapat akses kepada breach data tu yang mana mungkin akan menyebabkan kepada inaccurate investment decision. For comparison, I am going to show you guys on how the system works before and after Sbrl existence. According to what people have usually done in the past, these statements would simply be in plain text. So, if you wanted to put this number into a spreadsheet file to run analysis on the statement, you would have to either manually type or copy and paste each account and corresponding number into the spreadsheet. However, after the existence of Sbrl, if the data on the site was available in accessible business reporting language, which is Sbrl, you could simply convert this data from the website into a spreadsheet program, usually instantaneously, that is Sbrl compatible. For the last subtopics, I would like to share with everyone on the adoption of Sbrl in Malaysia. There will be 4 entities that involved in Sbrl adoption, namely Bank Negara Malaysia (BNM), Securities Commission (SC), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), and Inland Revenue Board.
IRB. The first one is BNM. BNM started its initiative to adopt Sbrl in 2009, and the banking industry took the lead in Sbrl compared to other industries, where BNM began to initiative to Sbrl through the Integrated Statistical System (ISS). The function of ISS include managing and harmonizing data, standardizing the report format, and collecting real-time data. BNM can also be considered as a pioneer or early adopter of Sbrl by embarking in it, which focuses on statistical report in the banking industry. BNM also introduced Sbrl-based financial reporting in June 2012 as part of its enterprise-wide initiative to transform and upgrade data management and system architecture in organization under its supervision. This is in line with the International Financial Reporting Standards (IFRS) and the Malaysian Financial Reporting Standards (MFRS). Second is Securities Commission. SC have embarked into the Sbrl project, starting with a small pilot project for reporting in Sbrl called the Private Retirement Scheme under SC's first as a member of Sbrl International. Beginning May 2015, SC undertook Sbrl for statistics, financial and regulatory reporting. SC has also progressively adopted Sbrl with the establishment SC Common Reporting Platform (COMREP), with the use of Excel-based filing preparation tool or any type of tools to prepare the Sbrl documents. Securities Commission also plans to improve its reporting methods from template-based Sbrl to inline Sbrl for corporate reporting. Next is Companies Commission of SSM in Malay. SSM has taken the initiative to adopt Sbrl in 2010. The Sbrl taxonomy was released as the SSM taxonomy, which is SSMT, requiring all public listed companies to comply with the MFRS, while the private limited companies are required to comply with the Malaysian Private Entity Reporting Standards, that stands for MPRS. SSM has also encouraged the companies to submit their financial statements and report using the Malaysian Business Reporting System, which is MBRS. The objective for Sbrl adoption is to implement Sbrl for the reporting of financial statement to ensure that the financial reporting in Malaysia goes beyond the traditional paper-based format and the transformation journey to become a top-tier registry and regulatory authority in the region. Lastly is IRB or LHDN has also started to implement Sbrl with the aim of facilitating the way of storing, sharing and the usage of business data. In 2011, IRB has formed their Sbrl committee and envisioned Sbrl adoption for tax competition to achieve a higher tax return compliance rate. Top date, IRB has developed the Malaysian Income Tax Reporting System, which is MITRS, a system that adopts Sbrl taxonomy. IRB has released the Sbrl taxonomy in February 2019, which is expected to kickstart in 2020. So what can I conclude from the adoption of Sbrl are that BNM was the first regulator to adopt Sbrl and has focused on new ideas and acted as an example for other regulators in Malaysia. Meanwhile, SC was the first to initiate a pilot project and continuously with the COMREP. Both BNM and SC could be considered as example to SSM and IRB before these two later regulators decided to adopt Sbrl. It can be seen that the adoption of Sbrl at these four regulators, namely BNM, SC, SSM and IRB, are currently at par with that of their international counterparts. For the past year questions, we extracted question from UITM past year paper of June 2015, question 3B. The first question is in the context of reporting.
Explain briefly the technological revolution known as Sbrl, consists of 5 marks. And the second question asks us to outline one advantage and one disadvantage of Sbrl. Also consists of 5 marks. Neely will answer the first page. Question 3B. Sbrl is a software standard that was developed to improve the way in which financial data is communicated. Second point, Sbrl makes it easier to compile and share the data. And lastly, Sbrl is an XML-based computer software language that was developed specifically for the automation of business information requirements such as sharing and analysis of financial reports, statements, and audit schedule. Next, I will pass to Sabrina for question 3B. Oh, thank you, Neely. As for the second question, the advantage is that Sbrl is more economical in the long run. Preparing and filing financial statement requires a several stage process that involves a lot of hassles and costs. Hence, Sbrl filing service provides scalability and a reduction in total cost. Sbrl also reduces the need for manual entries, meaning more time can be spent on data analysis. In addition, partnering with an experienced Sbrl conversion service provider can ensure on quick and error-free reporting. As for the disadvantage, inexperienced users can be the main limitation of executing Sbrl. The reason is because not all companies implement the Sbrl service for generating statement. Therefore, not all accountants have the knowledge and familiar with using the Sbrl service. Combining the Sbrl's complexity with the inexperienced users or accountants may lead to increases the opportunity for errors that will also lead to a lack of confidence in the system by investors, can create discrepancies in the financial data which can lead to a bad decision making. But the solution is simple. Hire an expert Sbrl professional or outsource the entire reporting process to a credible Sbrl conversion service provider. Otherwise, inexperienced users with Sbrl tend to increase costs and defeat the cost-cutting benefits as provided by Sbrl. I guess that would be all from our group. Thank you. I will open for question session. Thank you. Okay. Thank you for this group. Okay, any question from the floor? Saya nak tanya, sir. Siapakah itu? Dini. Hana. Hana dulu. Hana? Saya nak tanya. Hana Najib. Ya, saya nak tanya. Apa ni, Sbrl ni kan, kalau company pakai apa yang, what cost saving yang company, orang kata apa? Cost saving yang boleh dilakukan oleh company yang pakai Sbrl ni lah. Apa cost saving dia? Apa you ketar tu? Dalam kereta, sir. Oh, okay, you gementar. Your performance ke? Okay, sambung. Apa cost saving yang company boleh buat kalau guna Sbrl ni? Company ni boleh jimat apa? Saya rasa company ni boleh jimat in term of labour cost sebab dengan dia implement dengan dia apply Sbrl punya sistem ni, diorang tak perlu buat kerja secara manual yang mana diorang boleh kurangkan pekerja kat situ. Okay. Kurangkan pekerja, kurangkan duit sebab kita menggunakan teknologi. So tak banyak paper, semuanya digital. Digital contoh. Okay, soalan lain. Digital, teknologi, jimat cost printing. So, okay, Siti. Okay. Okay, so nak tanya. Kan Sbrl ni kan baru di-adopt oleh Malaysian kan? So adakah bila untuk SSM ataupun any company in Malaysia gunakan Sbrl ni, adakah bila diorang berubah kepada Sbrl lebih bawa banyak kebaikan ataupun instead of just less cost on labour je? Apa kebaikan dia yang lain selain macam labor, lepas tu filing or anything
Okey, apa kelebihan bila kita menggunakan XBRL? Dia kat sini ada memang dia ada mention pasal advantage tadi. Yang tu tak cukup ke ataupun macam mana? Yang tu sir macam terlalu general. Tapi ni untuk kat Malaysia sir. Untuk company di Malaysia yang dah pun implement XBRL ni, so apa yang dia dapat daripada dia implement tu? Okey, jawapan. SSM ni dia dapat apa bila dia implement? Bank negara dapat apa? LHDN dapat apa? SSM dapat apa? SC dapat apa? Dia dapat jimat masa lah. Dapat jimat masa, dapat share info, dapat bagi user of financial statement dia tu faham, dan SSM ni kalau macam SSM guna, so siapa-siapa yang nak register SSM dengan dia boleh buat dengan cepat, semua guna teknologi, dan proses akan jadi very simple dan fast lah dia buat tu semua. HDN pun sama, HDN lagi banyaknya sebab taxpayer banyak. Bank negara dia inilah dia berkait dengan public listed company. So banyak kelebihan kat situ lah bila dia guna XBRL ni. Okey, soalan lain? Saya nak tanya ke. Saya. Oh, Dini. Dini ke. Mardia dulu, Okay. Mardia dulu on mic. Dini dah tunggu dua Hana nak juga. Okey. Dini tunggu dua orang dah. Okay. Is it mandatory for company dalam Malaysia ni untuk apply SBRL ni? Mandatory tak? Okey, untuk menjawab soalan Dini, based apa yang Sabina dah research, dalam Malaysia ni untuk company-company ni apply SBRL ni tak wajib lagi pun. Macam Malaysia sekarang, kita tengah dalam fasa voluntary. Maksudnya, company ada option whether untuk apply ataupun tak SBRL ni. So, it is not mandatory for company in Malaysia untuk apply SBRL. Okay, next soalan. Betul lah tak lagi. Mardia. Next. Mardia, okay. Saya nak tanya macam apa contoh yang apa contoh data yang XBRL ni boleh produce? Contoh data dia. Okay, contoh data. Contoh data, sebenarnya banyak data yang SBRL ni boleh produce. Antaranya SBRL ni boleh generate internal management reports, financial statement, financial analysis, tax atau other regulatory filings dan juga credit report for lenders of a firm. Okay, untuk you lebih faham apa itu XBRL ni. Okay, Extensible Business Reporting Language. Satu Malaysia dia menggunakan bahasa accounting yang standard, so that semua orang boleh faham. Okay, semua orang menggunakan bahasa yang sama. Contohnya, kalau you kata dekat satu Malaysia ni guna perkataan terms trade debtor, so semua orang guna trade debtor. So kita menggunakan language, accounting language yang sama, accounting term yang sama. Contoh dia buat coding lah, coding. Coding tu contohnya kalau satu Malaysia menggunakan trade debtor, you guna trade debtor. So jangan guna trade receivable di Malaysia. Itu contoh yang paling simple dari segi term yang kita gunakan. Lagi kalau kita guna term lain ya, term lain kalau you nak panggil income, you guna panggil income. You jangan panggil revenue. Di Malaysia ni dia bercampur-campur. Sekejap you guna sales, sekejap you guna revenue, sekejap you guna income. Jadi orang user ni kadang-kadang confused.
Yang mana satu kadang-kadang dia buat apa yang dimaksudkan tu sales tapi dia tulis revenue. Kadang-kadang dia masukkan income, dia tulisnya sale. Itu. So dia menggunakan satu bahasa accounting yang sama, satu Malaysia. Okay, contoh kalau orang bank ya. Kalau FRS semua ni impairment, contohnya impairment kan. Impairment of trade receivable. Provision for doubtful debt. Bad debt. Kejap ada impairment pula. Kejap ada dari tiga lah, impairment of trade receivable, ada provision for doubtful debt, and then dia ada bad debt. Lepas tu asset, dia ada disposal, dia ada impairment of asset, dia ada evaluation of asset. Dia banyak term-term yang macam orang yang bukan orang account ni dia tak faham. So bila satu Malaysia ni guna satu term yang sama, so semua orang akan faham. Itu maksud dia. Menggunakan teknologi itu, dia akan buat coding lah. Contohnya orang bank. Orang bank, audit firm A ni guna trade debtor. Audit firm B ni guna trade receivable. Auditor C ni, apa lagi ya? Trade debtor, trade receivable. Biasanya dua je lah yang Malaysia guna. Macam yang company pertama ni dia guna sale, company guna audit firm pertama, audit firm kedua dia guna revenue, audit firm ketiga dia guna income. So orang bank ni confused, apa beza sales, apa beza revenue, apa beza income. Orang bank dia bila dia buka account kan, contohnya ada 10 application. Okay, application pertama daripada report daripada Ernst & Young. Yang kedua daripada PwC, yang ketiga daripada Deloitte, yang keempat daripada Aftas, yang kelima daripada KPMG. So semua menggunakan accounting language yang berbeza-beza. So dia pening. That's why kita nak standardizekan language tu menggunakan coding-coding tu. Kod-kod tu kalau macam nak senang faham ialah term-term yang kita nak guna tu. That's why bank kadang-kadang tu untuk dia nak luluskan sesuatu benda tu, dia baca dia tak faham. Lepas tu tiba-tiba dia reject orang tu sebab dia tak faham accounting report tu. So bila Bank Negara Malaysia guna, Bank Negara, ingat ke bursa tadi. Bank Negara guna, SSM guna, kalau you tengok LHDN ya, contoh saya bagi kan. Form dia satu Malaysia form yang sama. So dia tak banyak form. You kena key in dalam sistem dia. Bukan you provide report dekat dia. Takut nanti banyak report, banyak version, banyak bahasa-bahasa. Okay, so Malaysia kita menggunakan bahasa Melayu sahaja sebagai bahasa utama, bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Itu contoh XBRL. Cuma dia mergekan bahasa accounting dengan teknologi. So bila you buat accounting software, contohnya bila you suka buat accounting software, you masuk dalam bidang AIS, Accounting Information System, you buat software tu. Pastikan you buat software tu bahasa dia mesti standardized. Kalau macam you guna dalam software A, you guna bahasa tu. Kalau you nak buat software lain, company nak request yang lain tu, you menggunakan bahasa yang sama. You gunakan term yang sama bila you nak buat accounting software. Dan accounting software yang orang tu beli, contoh SAP ya, SAP ke banyaklah. Kalau macam saya guna Mayok ke, you punya guna Circle. Apa ya? Yang Puan Teh Hajar tu. Auto count. Jadi semua auto count di Malaysia ni semua guna term yang sama dalam auto count tu. So that semua orang faham. Itu contoh yang sangat simple. Apa maksudnya XBRL tu? Extensible Business punya reporting language, bahasa report orang-orang bisnes ni, orang-orang ni lah. So financial statement di Malaysia ni kalau kita buka je annual report, DRB Highcom, Sime Dabi, TMB Petronas, you faham dah. Empat-empat tu you faham sebab semua guna bahasa yang sama, term yang sama. Itu maksud dia kat situ. Okay, sambung. Soalan? Last, Hana. Okay, Hana Najihah. Saya nak tanya apa beza SBRL taksonomi dengan SML taksonomi yang lain lah. Beza dia. Compare. XBRL dengan yang lain, taksonomi dia. Okay, ada jawapan daripada grup ni sebelum saya mencari saya punya ni.
Ada Naili dengan ni? Maybe sir boleh tolong jawab. Yang ni saya rasa ada beza sebab yang ni saya tak sure yang lain tu. Kalau macam accounting, biasanya untuk yang benda-benda macam ni, dia punya coding tu is accounting punya term yang dia buat tu. Macam yang lain saya tak pasti. Yang contoh yang Hana nak cerita tu lah. Kalau macam yang ni dia memang untuk business language. Kalau Hana ada info apa maksud yang Hana you nak cerita tu, you nak tanya tu, yang Sbrl punya taxonomy dengan yang lain punya taxonomy tu, yang lain tu referring to apa? Ada tak? So you nak cerita pasal taxonomy ni kan, the element and their relationship based on regulatory requirement ni, yang ni yang saya cerita tadi. Kalau kita nak follow MFRS punya term, satu Malaysia kena follow MFRS punya term. So bila kita nak buat software tu, kita refer MFRS. Boleh? Okey, soalan lain? Tak ada ya? Saya harap dia menjawab. Kalau tak menjawab, you boleh tanya lagi lah sampai you clear, you faham. Apa maksud? Kalau based on yang ni, mapping ni saya rasa taxonomy tu, ni ada elemen and there is relationship based on the regulatory requirements. Company dia mapkan dia punya report untuk bilik. Maksudnya bila company nak buat, contohnya kita ada standard financial reporting. Kalau contohnya dekat yang saya baru buat ni, contohnya kalau company yang kalau klien saya ni contohnya satu company ni, ini contoh sahaja ya. Document from auditor. Okay. Contohnya ni satu company Sinar Berhad ya. Dekat sini pun kadang-kadang you macam confused. Ni nak cakap pasal apa ni? Dengan saya punya ini ada dua audit report company Sinar Berhad. Bila you tengok accounting report ni, you kadang-kadang confused. So taxonomy tu kod dua company yang berbeza ni dia guna kod yang berbeza. Ini Hafiz & Co, yang ni tak tahu, Chan. Kalau you tengok dia punya balance sheet dengan income statement dia lain, tak sama. So kalau bank terima audit accounting report ni, mesti bank kadang-kadang dia confused. Sebab orang bank ni dia tak faham baca accounting report, dia tak faham nak baca ni apa. Okay. Semua fixed asset dia guna non-current asset. So dia standardized. Property, plant and equipment, current asset. Kadang-kadang yang ni dia guna sama retain earning. Macam ni, retain earning. Yang company satu lagi ni dia guna accumulated loss. Kenapa guna accumulated? Kenapa zaman sekarang ni orang guna retain earning? Semua sepatutnya guna retain earning lah. Seorang bank dia tengok faham. Apa pula accumulated losses ni dengan retain earning ni contohnya, ataupun you accumulated, biasanya orang guna retain earning lah, ataupun yang sini kalau loss guna yang accumulated loss, kalau earning you guna earning. Tu mungkin term ada dua lah. So kadang-kadang dia confuse ni apa. Lepas tu you turun bawah lagi amount due, ada payable, current tax liability. Okay, you pergi kat income. Okay, kenapa ada reporting ni dua reporting yang berbeza ni? So orang bank pun dia tak faham. So bila you hantar ke SSM report you, kadang-kadang orang SSM ni dia tak faham, dia tak tahu accounting, so dia pening. Nombor satu, tengok kat sini revenue, direct operating expenses tiba-tiba kat sini. Dapat gross profit. Dia punya cost of sale, cost of services, cost of usul.
Lepas tu ada operating income. Kat sini dia ada administration expenses, tiba-tiba kat sini dia ada other operating expenses. Dia tak sama kat sini. Kat sini tak ada finance cost, kat sini ada finance cost. Ada income dia yang kat sini ada kat atas other operating income, yang kat bawah ni ada income je. Operating dah hilang. Perkataan dia. Okay. Lepas tu profit before tax dia. Kat sini loss for the financial year. Kan lain-lain. So dia nak extensible. Dia nak become very extensible business reporting language supaya semua orang baca dan semua orang faham. So dia buat coding lah. Dia buat satu sistem macam semua orang guna sistem yang sama. So kod yang sama dan semua orang faham benda yang sama. Ini contoh tu. Language, business language kita. Dia buat coding lah. Dia buat maksudnya dia buatlah dia punya term-term yang sepatutnya guna yang term ni sahaja. Jangan guna term-term lain. Nanti semua orang guna. So kalau ada 1000 audit firm di Malaysia, 1000 lah format account audited financial statement dia. Lain-lain. Itu boleh memeningkan pengguna orang yang nak guna users of financial information tu. Okay? Boleh Ada soalan lain? Okey. Kalau tak ada soalan lain, jom kita tengok markah untuk akhir sebab kita dah nak tidur ni. Saya pun nak balik rumah. You punya slide tu saya rasa dia menarik. Sama juga yang macam sebelum ni. Saya rasa sebelum ni pun markah ni macam okey sebenarnya. 4.5 kan. Slide you okey. Cuma presentation you masih biasa-biasa. Macam Izzah dia macam pembaca berita. Betul. Dia baca dia tegak-tegak gitu kan. So hari ni markah 8.5, which is good lah. Slide presentation tu nampak cantik dan nampak macam seronok you nak baca. Saya rasa dia macam simple, tak banyak tulisan. Dia cantik. Menariklah untuk saya kena menarik. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita sambung hari Selasa malam pukul 10 malam. So kalau ada soalan tu you masuk, you ada 2 assignment. Satu pasir paper, satu accounting theory and accounting approach. You pilih satu accounting theory, you buat slide. And then you buat satu pasir paper seorang. You pilih lah dalam grup WhatsApp tu siapa book pasir paper tahun bila, siapa book pasir paper tahun bila. Okay, thank you so much. Kalau tak ada soalan lah. Okay, ada soalan? Sir. Yes. Saya tak nak ke bagi kita orang extra mark sebab kita orang present, kita orang ada letak background. Apa tu? Background. 85 tu dah tinggi. You jangan risau, kerana mark you mesti tinggi sebenarnya. Dan kita pun online, semuanya online. So bagi saya 8.5 tu dah tinggi. Dah okey dah tu sebenarnya. Tinggi. Tinggi tu. 8.5 tu dah tinggi tu. Dah tinggi dah. Dah maksimum, bukan maksimum lah. Dah ada highest tu. Okay. Nanti cuba lagi untuk next punya. BFAR. So apa-apa nanti masukkan dalam you punya G drive ya. Saya tak tengok lagi G drive tu. Nanti saya akan tengok slowly. Saya akan tengok G drive tu. Ataupun saya suruh saya punya ni pembantu check you punya submission dalam G drive. Okay, thank you semua. Pukul 11.45 malam. Apa-apa nanti masuk dalam grup WhatsApp. Thank you, sir. Okay, thank you. See you then. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat berpuasa esok hari. Thank you, sir. Thank you. You are welcome. Thank you. Thank you, sir. You are welcome. Okay, thank you. Assalamualaikum all. Thank you, sir. Sir, untuk next group bila present? Oh.